It's morning in Kyiv. The distant sounds of Russian rockets echo in Ukraine's capital. Гради чути. Ну, якщо ні, 14 секунд, то у вас є, щоб впасти на землю. Гради б'ють просто площу квадратом. Любе укриття, любе, бровка навіть врятує. Before the war, Ruslan Yarmoliuk worked as a journalist. But when Russian forces encroached on Ukrainian territory, he turned in his camera for a gun. 22 роки працюю журналістом на різних телекомпаніях. Працював в різних точках гарячих. В Грузії, в Афганістані, в Узбекистані. Тобто ніколи не думав, що доведеться працювати. Ruslan is part of a new force that has assembled to protect Ukrainian towns and cities. While the country's military fights Russian forces on the front lines, civilians have taken up arms to protect their homes. Фактично робота повноцінно паралізована. Є два варіанти: або чимось допомагати, там, волонтерити, або йти захищати країну. Тому я вибрав другий варіант – йти захищати країну. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! The Territorial defense is made up entirely of volunteers. Some have previous military training, but many do not. They're businessmen, artists, and students who overnight have become soldiers. Давайте нагадаємо місію нашого батальйону. Відносно військових ми прикриваємо їм спину, їхній тил. Відносно цивільних ми закриваємо їх спільними людьми. Вони ззаду нас. Тут, коли ми несемо варту в місті, відповідно, вони почувають себе в безпеці. Так, увага. Кого я зачитую прізвище, той вільний. Here in Kyiv, Olena Lopravenko is training new recruits. Before the war, she was a police officer and had been a member of the National Guard. Я з першого дня мені довірили, з першого дня в батальйоні «Свобода» мені довірили навчати зброї, тактиці зброї, як вести себе під час війни, як вижити. Зараз може кожен долучитися до навчання, навіть особа з нульовим досвідом, яка взагалі не тримала зброю. The training is fast. Just 3 days before recruits will be put into rotation, patrolling the streets and manning checkpoints. It has to be this way because 100,000 Ukrainians have enlisted in the new force. People like Olena who have military experience are the backbone of the territorial defense, tasked with preparing civilians for combat. І знаєте, от мене навіть інколи тут називають коброю. Така тиха, нібито збоку тендітна дівчина, але якщо потрібно, то вона дасть відсіч кожному. І якщо потрібно добитися дисципліни, виходить з півоберту. Колончук Дмитро. Колончук. Холодний день. Хто? Я, кажемо. Встаємо і кажемо «я». Виходимо. So many Ukrainians have enlisted to fight that there are not enough weapons to go around. Many volunteers spend their time huddled in bomb shelters, preparing Molotov cocktails. They stuff pieces of styrofoam into the bottles, which will act as a thickening agent. When mixed with gasoline, it makes these DIY weapons all the more deadly. But the effort to defend Kyiv goes far beyond homemade bombs. I'm wearing military protection. It's very unusual for me. Oleksiy Honcharuk is still getting used to the gear and the Kalashnikov. He's not just any civilian. He's a former Ukrainian prime minister, the youngest ever to have the job. Early in the war, he enlisted in the Territorial defense
Though he's not on the front lines, he's helping his fellow soldiers in another way: aerial intelligence. We need to find an enemy, to control their movements, and to make sure that we understand their logic, to make sure that we understand their tactic and strategy. Far from the battlefield, it's a side of the war few people ever see. Our cameras gained rare access to the operations nerve center, where they monitor aerial activity and work to outwit the Russians. So far, it appears to be working. Ukrainian forces have won strategic victories in recent weeks and have held off Russian advances towards Kyiv despite being outgunned. The city is prepared. I believe that it's impossible to take control over Kyiv, but as we already learned from previous couple of weeks, they have enough weapons to destroy our cities. On this morning in the city's west end, Russian forces bombed this 16-story apartment building. Мій балкон горить. Вже відомо, що 2 людини загинуло, 42 людини ми врятували. Emergency crews saved this woman and her family from their burning apartment. Це було десь 4:08. Я не знаю, як включати телефон, як уже у нас вибило всі вікна. Балкон майже знесло, повибивало двері в квартирі. У мене було 2 щасливих моменти, коли я його народила і коли сьогодні його спустили з палаючої квартири. Another apartment building in a nearby suburb was also targeted. Daria is a member of the Ukrainian military. She was on shift when missiles hit the building. She returned to find her home partially destroyed. Зумисно Російська Федерація нищить український народ. Щоб у нас була подавлена воля, щоб ми занепали духом і були зговорчиві, як то кажуть. Але ні, не дочекаються. Russian forces continue to bomb residential buildings, schools, and hospitals across Ukraine. Large cities like Mariupol and Kharkiv have been reduced to rubble. In Kyiv, the same ruthless tactic is being used. Я цього не прощу ніколи, і це взагалі це безумство. Тримайтеся, тримайтеся, всі тримайтеся. Перемога буде за нами. Тяжко, да, тяжко. Життя продовжується. Поки ми разом, ми сила. As the war enters its 6th week, there's an air of conviction on the streets of the capital. Russia had hoped for a swift victory, but Alexei says that plan failed to take into account the will of a people defending their homeland. Kyiv is a symbol, a very important symbol, but the real value of Ukraine are people, Ukrainian people.